Yes, welcome to Noble of Chemistry. Today we're going to see conformations of mono-substituted cyclohexane. In the previous classes, we completed and a conformation of cyclohexane. Today we're going to see in mono-substituted cyclohexane. Okay, so this is cyclohexane molecule that we can write cyclohexane. We can write like this, okay, and this axial hydrogen, then equatorial methyl group, okay, and this is also axial hydrogen, first and fourth carbon. Otherwise, we can write also up in these two components, this axial hydrogen diaxial interaction will take place. Hydrogen diaxial interaction. 1,4 hydrogen diaxial interaction 1,4 hydrogen diaxial interaction. So another compound also I write lock பண்ணிட்டு போயிடுங்க. Right, another compound, right? So this is hydrogen, and here also hydrogen. Suppose it is that my methyl group, it is in the axial, means my methyl group in the axial, and here also it is a hydrogen in the axial, okay. Apo in this case, carbon hydrogen diaxial interaction, okay. So one, it is carbon hydrogen interaction, another one is here also carbon hydrogen interaction, okay na. Appo these two are, it is a carbon hydrogen diaxial interaction. In this case, carbon hydrogen diaxial interaction, carbon hydrogen diaxial interaction, okay. Okay, so in this case, instead of that, and substitution irukano abdina, that is a main condition. Substitution irukku abdina, that is a main condition is yes, okay, substitution irukano abdina, main condition, it is be present in the equatorial position. If it is equatorial position, means that is okay, right? So write the below in main content highlighted point, whatever the group, whatever group will show the group, whatever group will be present in the equatorial position, equatorial position rather than the axial position, rather than axial position. Appo whatever it may be, the substitution be present in the equatorial position rather than the axial position, okay la. If it is in the equatorial position, no interaction between the carbon and the hydrogen. Suppose it is the present in the axial position, the interaction between the carbon and the hydrogen. So the molecule, it is referred as that instead of the axial, it is present in the equatorial position, it is very closer, okay. So this is the mono substituted cyclohexane. So that is a present in the equatorial position, that compound, it is a stable compound, because no interaction, no, that compound will be the stable compound, okay. This is confirmation about mono substituted cyclohexane. Next, let us move on to that conformation disubstituted cyclohexane. Disubstituted, I move on to the next screen. Conformations of
conformation of disubstituted cyclohexane. Disubstituted cyclohexane. So now it is that, look at here in this, and the conformations of disubstituted. Okay, substituted ring in the two, and once it is like 1,2 substitution. Okay, 1,2 disubstitution. Okay, so in this case 1,3 1,3 disubstitution. The next one 1,4 1,4 disubstitution. Okay, upon 1,2 cyclohexane system, some geometrical isomerism. Show the cis and trans. 1,2 disubstituted. Below that you write it is, and 1,2 disubstituted system. In these, among these three, 1,2 disubstituted only, it's showing the geometrical isomerism. Okay, so 1,3 disubstituted cyclohexane, cyclohexane will show the geometrical isomerism. That's the meaning of geometrical isomerism, means it's showing the cis and the trans form. Okay, it show the geometrical isomerism. It show this geometrical. It should be show that cis and trans. So it's showing geometrical isomerism, and it's showing the cis and transform. Now we're going to detail how it is a cis and transform will be present, and what are the position. Okay, which position be present in this compound, right? Next one, in nomenclature of the system. I write here nomenclature. Okay, if it is 1,2 cis be present, as well as in the trans also present. 1,2 trans. Okay, so in the both the substitution, render possibility irukku, both the substitution present in the axial, and both the substitution and present in the equatorial, axial, equatorial. Then cis form. Okay, and one it is at axial, and other one side it is equatorial. Okay, one it is equatorial, other one it is axial. இப்படி present ஆகிறதுக்கு possibility இருக்கு. இது 1,2 trans. ஓகேங்களா, இதே 1,3 trans இருக்கு அப்படின்னா 1,3 trans, அதுலயும் cis trans exist ஆகும். ஆனா எப்படி present ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 1,3 transல 1,3 transல axial, equatorial, one it is axial, இன்னொன்னு equatorial இருக்கும். Then another one it is axial, equatorial and axial. Cis form எப்படி present ஆயிருக்கும் அப்படின்னா that is axial, equatorial. ஓகேங்களா, 1,4 transல, okay, 1,4 transல axial, equatorial, then cisல axial, equatorial, axial. இதுல நல்லா நமக்கு தெரியும் odd number இருக்கு அப்படினாவே, if it is making a odd number, okay, first even number பார்க்கலாம். If it is making a even number பார்த்தோம்னா அந்த கேஸ்ல பாருங்க, இப்போ 1,2 even number, அப்ப trans தான் என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா both be present in axial or both be present in the equatorial, அப்படி present ஆயிருக்கும். அதே சேம் பாருங்க 1,4ல பாத்தீங்க அப்படின்னா both be present in the axial and both be present in the equatorial.
அப்படி பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா? அப்போ 1,2 trans both be இந்த மாதிரி ஆக்சியல்லையோ ஈக்வட்டோரியல் பிரசன்ட் ஆயிருக்கிறதா நம்ம சொல்லியிருக்கோம். பட் 1,3 சிஸ்ல தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஈவன் ஆட் நம்பரா இருக்கும் போது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா தட் இஸ் 1,3 பார்ட்ல சிஸ்ல தான் ஆக்சியல் ஈக்வட்டோரியல் இப்படி பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். இப்போ இந்த டிரான்ஸ் 1,2 சைக்ளோஹெக்சேன் இருக்கு இல்லைங்களா, அது எப்படி எனக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா விச் இஸ் த மோர் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 1, trans 1,2 அதுக்கு தானே நம்ம பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்கேன். சிஸ் அண்ட் டிரான்ஸ் பார்க்க முடியும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா, அதுக்கு நான் டிரா பண்றேன் பாருங்க. 1,2 டை சப்ஸ்டிடியூஷனுக்கு okay, so this is hydrogen, then here also hydrogen. Okay, இது equatorial hydrogen, இது axial hydrogen. Okay, and this is also methyl 1,2 1,2 okay, both it be present in that axial. Okay, but now it is an interaction, it is takes place, and 1,4 it is carbon hydrogen diaxial interaction. This is my 1, 2, 3, then 4, this hydrogen 4. So that is the interaction, it is takes place 1,4 carbon hydrogen interaction. This is the carbon hydrogen interaction. Okay, so 1,4 carbon hydrogen interaction 4. Okay, another possible way, 1,4 carbon hydrogen interaction, another possible way, and 1,5 carbon hydrogen interaction. Okay, ரெண்டு interaction ஆச்சுங்களா. அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா and 1,3 carbon hydrogen interaction. Okay, 1,6 carbon hydrogen interaction. How many carbon hydrogen interactions are there? There are 4 carbon hydrogen interaction present in the system. ஓகேங்களா, அப்போ இது ரெண்டுமே எனக்கு ஆக்சியலா இருக்கும்போது so 1,2ல இப்ப நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம், 1,2ல ரெண்டுமே என்ன இருக்கு, டிரான்ஸ்ல இருக்கு. இது வந்து 1,2 டிரான்ஸ். இப்ப நம்ம எழுதி இருக்கிறது 1,2 டிரான்ஸ். ஓகேங்களா, அப்ப 1,2 டிரான்ஸ்ல it is both be present in the axial நமக்கு எவ்வளவு இன்டராக்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா that is a 4 carbon hydrogen interaction. Okay, this form 1,2 trans ரெண்டுமே என்ன சப்ஸ்டிடியூஷன் ரெண்டுமே ஆக்சியல் பொசிஷன்ல இருக்கு. ஓகேங்களா, அப்போ 1,2 trans both the substitution present in the axial what will be happen means there are 4 carbon hydrogen interaction. There are 4 carbon hydrogen interaction. அப்ப interaction என்ன ஸ்டேபிளா இருக்குமா? No, it is not be stable. Interactions இருந்தா it is not be stable. அப்படின்னா எப்படி present ஆயிருக்கும் அப்படின்னா so this is that another form 1,2ல 1,2ல டிரான்ஸ்ல both are equatorial அப்படி பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அது வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். 1,2ல equatorial. I am writing the structure 1,2 trans equatorial. ஓகேங்களா, இப்படி இருக்கு இல்லைங்களா. ஓகே, இப்ப this is that equatorial methyl and this is also equatorial methyl. ஓகேங்களா, இப்ப இந்த இடத்துல no carbon hydrogen and axial interaction இல்ல. ஓகேங்களா, ஓகே, அப்போ ஒண்ணுமே எதுவுமே கிடையாது. சரிங்களா, சோ இதுலதான் நமக்கு என்ன இருக்கு, 4 carbon hydrogen axial interactions வந்து present ஆயிருக்கு. This is the form 1,2 trans equatorial position. Okay, அப்ப finally what we are concluded, trans dimethyl both are it is equatorial, that's more stable. ஓகேங்களா, more stable. அப்ப 1,2 trans கீழே நம்ம ஹைலைட் பண்ணி எழுத வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் ஒரு நிமிஷம். ஓகே,
Therefore, so 1,2 trans, 1,2 trans, okay, 1,2 trans dimethyl cyclohexane, trans dimethyl cyclohexane, both are be present in the equatorial position, and dimethyl cyclohexane bracket ல எழுதிக்கோங்க equatorial position are more stable than axial position, are more stable than substituent in a axial position. எனக்கு ஸ்பேஸ் இல்ல, நீங்க ப்ராப்பரா எழுதிட்டு வாங்க. substituent in a and axial position, ஓகேங்களா? அப்ப கீழே நாம எழுத வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா 1,2 trans dimethyl cyclohexane in equatorial position are more stable than substituent in a axial position. Okay, அப்ப 1,2 trans which will be the more stable? It is that 1,2 trans equatorial will be the more stable. Equatorial it is the more stable. Okay, then next one, அதே சேம் 1,2 cis இருக்கு இல்லைங்களா, அது பார்க்கலாம். 1,2 cis, next one 1,2 cis. Okay, 1,2 cis dimethyl cyclohexane, cyclohexane. ஓகேங்களா? இப்ப நம்ம எப்படி எழுதணும் cis 1,2 dimethyl cyclohexane? ஓகேங்களா? இது 1, both are this axial positionல எழுதுறேன். இல்ல நமக்கு 1,2 இதுல நோட் பண்ணி வச்சுப்போம். So 1,2 டிரான்ஸ்னா நம்ம என்ன செஞ்சிருப்போம்? என்ன டிரான்சிஷனா எனக்கு பொசிஷன் எங்க இருக்கும்? ஆக்சியல், இன்னொன்னு ஈக்குவட்டோரியல். சிஸ்னா நமக்கு எதுல பொசிஷன் இருக்கும்? ஒன் இட் இஸ் ஆக்சியல், ஒன் இட் இஸ் ஈக்குவட்டோரியல். அதே மாதிரி ஒன்னு ஈக்குவட்டோரியல், ஒன்னு ஆக்சியல். இப்படிதான் நமக்கு பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். அப்ப நான் எப்படி எழுதணும்னா ஒன்னு ஆக்சியலாவும் ஒன்னு ஈக்குவட்டோரியலாவும் போடணும். ஓகேங்களா? அப்ப this be as the equatorial, இந்த கார்பன் equatorial carbon, and this carbon it is as a axial carbon. ஓகேங்களா? ஓகே, அப்ப இது நமக்கு என்ன பொசிஷன்ல இருக்கு? be present in the equatorial position. This is be present in the axial position. ஓகேங்களா? this flipping into, okay, இப்படி மேக்கப் ஆகும்போது இன்னொரு பாசிபிலிட்டி என்ன இருக்கு? ஈக்குவட்டோரியல் ஆக்சியல் எழுதின மாதிரி ஆக்சியல் ஈக்குவட்டோரியல் எழுதலாம். 1,2 என்ன பொசிஷன் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நமக்கு. ஓகேங்களா? அப்ப எப்படி செக் பண்ணுவோம் நமக்கு? that is இந்த காம்பவுண்ட்ல ஓகே, இப்படி பிரசன்ட் ஆயிருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ 1 இட் இஸ், இப்ப நான் இந்த பொசிஷனை செலக்ட் பண்றேன். எப்படியோ 1,2 பொசிஷன்ல இருந்தாதான். ஓகேங்களா? அப்போ 1 இட் இஸ் தட் ஈக்குவட்டோரியல் பொசிஷன், 1 இட் இஸ் தட் ஈக்குவட்டோரியல்ல கொஞ்சம் கிராஸா போடணும். ஓகேங்களா? so 1 it is that equatorial position, 1 it is that axial position straight up. ஓகேங்களா? அப்ப this is the equatorial, this is axial, this is equatorial. ஓகேங்களா? இப்படி பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். இப்போ இந்த குரூப்ல இருக்கு இல்லைங்களா, ஆக்சியல் ஒரு குரூப், ஆக்சியல் ஒரு குரூப், ஈக்குவட்டோரியல். இப்ப போத் பி சேம். ஓகே, ஒன்னு ஆக்சியல் ஈக்குவட்டோரியல், இல்ல ஈக்குவட்டோரியல் ஆக்சியல், போத் பி சேம். ஓகேங்களா? அப்ப இது ரெண்டுமே பெருசா ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் பாப்புலேட்டட் தான். அல்ல எது ஸ்டேபிள் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. ஓகே, சோ நவ் இட் இஸ் அ கன்க்ளூஷன். இது ஒன்னு ஸ்டேபிள் ஒன்னு அன்ஸ்டேபிள்லாம் சொல்றதுக்கு இல்ல. அப்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் என்னன்னா, இட் இஸ் தட் in one group axial, one group equatorial in the both the cases, and one substituent axial and one substituent in equatorial,
Okay, almost equally populated in the both the cases, both the structure 1 and 2. Okay, both the structure on one substitution in axial, one substitution in equatorial. Okay, almost equally populated, almost equally populated. We can't able to tell which this one stable, that one stable. We can't able to tell. Equally populated in both the structure, equally populated in the both the structure. Okay, this is that 1,2 assess complete பண்ணிருக்கோம், 1,2 trans complete பண்ணிருக்கோம். அப்ப finally what we concluded, it is among the 4 cases. அப்ப இந்த 4 casesல which will be the most stable, and that is also highlighted point, that is note. Okay, அப்ப among these 3 நமக்கு question எப்படி கேட்கலாம், among these cyclohexane, substituted cyclohexane, which will be the more stable அப்படினா, that is 1,2 trans equatorial positionல substitute 1,2 trans disubstitution in the equatorial position. ஓகேங்களா, 1,2 trans dimethyl cyclohexane will be the more stable. Dimethyl cyclohexane 1,2 trans dimethyl cyclohexane is more stable than other forms, than the other forms or other structures. Okay, this is the very highlighted points. Okay, so this is the 1,2 la complete aach. Appo 1,2 la this will be the more stable compound. Okay, next that is a 1,2, it is over. Next one, it is move on to that 1,3. Next one, 1,3 disubstituted cyclohexane. Okay, and dimethyl cyclohexane 1,3 dimethyl cyclohexane. நம்ம 1,3 dimethyl cyclohexane la what are the possibility என்ன பார்த்திருக்கோம் நம்ம 1,3 ல 1,3 if it is trans இருக்கு அப்படினா, transல எழுதிருக்கு அப்படினா எப்படி எழுதணும், one it is axial, one it is equatorial, another set it is one it is axial, one it is equatorial. இது ஒரு செட், இது ஒரு செட். ஓகேங்களா, இதுவே சிஸ் எழுதுனா அப்படின்னா எப்படி எழுதி இருக்கணும், both it is that axial ஒரு செட்டு, அதர்வைஸ் equatorial ஒரு செட்டு, இப்படி நாம எழுதுவோம். ஓகேங்களா, இப்ப இந்த செட்ல ஃபர்ஸ்ட் நாம சிஸ் ஃபார்ம் எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா, the first it is cis 1,3 disubstituted cyclohexane. ஓகே, அப்ப சிஸ் ஃபார்ம் எழுதி இருக்கோம் அப்படின்னா cyclohexane. ஓகேங்களா, இது ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் 1,3. ஓகே, அப்ப சிஸ் ஃபார்ம் நான் எழுதிருக்கேன்னா ஒன் இட் இஸ் ஆக்சியல் எழுதுனா இன்னொன்னு என்னதான் செய்யணும், ஆக்சியல்ல தான் எழுதணும். ஓகேங்களா, ஆக்சியல்ல தான் எழுதணும். ஓகே, திஸ் இஸ் தட். அப்ப இது ஸ்ட்ரெயிட்ல இருக்க ஆக்சியல். ஓகே, அப்ப இதுல என்ன தெரியும், சிஸ் இந்த ஃபார்ம்ல சிஸ் 1,3 both it is axial ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும், ஆக்சியல். ஓகேங்களா, அப்ப இந்த கார்பன் ஆல்சோ present in the axial methyl and this is also present in the axial methyl இப்படி present ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா, இன்னொரு பாசிபிலிட்டி நம்ம என்ன எழுதலாம், that is both are be present in the equatorial. ஓகேங்களா, அப்ப equatorial பொசிஷன்ல நான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா equatorial ஒரு நிமிஷம்.
this okay, equatorial. This is one equatorial methyl. Another one it is a, this is also it is a equatorial methyl. ஓகேங்களா, ரெண்டுமே என்ன பொசிஷன்ல இருக்கு, equatorial. This is the equatorial position. This is also it is a equatorial position. ஓகேங்களா. இப்ப நமக்கு என்ன செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா, it is both it is occupied the equatorial position. அப்ப this is the conformationally more stable. ஓகே, இது என்ன ரீசன் இதுல அன்ஸ்டேபிளா இருக்கு அப்படின்னா, because இந்த கேஸ்ல கார்பன் interactions will takes place in axial என்ன present ஆயிருக்கு, கார்பன் okay, கார்பன் diaxial interaction. Okay, in this case carbon diaxial interaction be present. Diaxial interaction, கார்பன் diaxial interactions இருக்கு. பட் ஆனா இதுல அப்படி கிடையாது, no carbon diaxial. அப்ப both be present on the equatorial position. அப்ப this will be the more stable than the axial position. ஓகேங்களா. அப்ப இந்த கேஸ்ல cis form தான் more stable. ஓகேங்களா, டிரான்ஸ்ஃபார்மர் காட்டணும், cis form தான் ஸ்டேபிள்னு சொல்ல வருவோம். ஓகேங்களா. இப்ப பாருங்க. ஓகே, அப்ப ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் you did write the highlighted point, highlight பண்ணி எழுதுங்க. okay, அப்ப எடுத்துக்கலாம். so both are it is occupied, both the methyl group. ஓகேங்களா, both CH3 group occupied in the equatorial position, occupied on the equatorial position in is more stable. Equatorial position is more stable than axial position, more stable than the axial position, more stable than the axial position. ஓகேங்களா. this is the compound. okay, right. அடுத்தது move on to the transform. ஓகேங்களா, move on to the transform நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம், that is a trans 1,3, trans 1,3. what are the possibility it is there, and one it is axial, one it is equatorial. Now move on to the transform. okay, this is அப்போ one methyl group present in the axial form, one methyl group present in the equatorial form. ஓகேங்களா, equatorial form, இது equatorial. ஓகேங்களா. so this carbon, okay, அப்போ this carbon in the present in axial, this carbon present in the equatorial. okay, another possibility என்ன இருக்கு, these flipping with each other to make up another possibility is and இப்படி present ஆயிருக்குங்களா. அப்போ one it is at equatorial carbon, first equatorial, the second it is axial, மேல straight axial. ஓகேங்களா. அப்போ this carbon it is as a equatorial carbon and this carbon it is as a axial carbon. ஓகேங்களா. அப்ப நமக்கு என்ன இருக்கும், 50% of equatorial axial, 50 both the side ரெண்டுமே ஈக்குவலி இருக்கும். அப்போ ஏற்கனவே நம்ம சொன்னதுதான், அப்போ one group in axial, one group in the equatorial, almost equally populated. அப்போ we can't able to tell which this one is stable, this one it is stable, we can't able to tell. ஓகேங்களா. so final conclusion, write in the highlighted points, final conclusion. therefore and one group in axial, one group in axial and one methyl group in equatorial. so this is the also here, right, one methyl group in axial, one methyl group in equatorial position. you just follow my words, அப்படியே continue பண்ணிட்டு எழுதிட்டு வாங்க. okay, one group in the axial and one group in the equatorial. okay, so அப்ப எப்படி இருக்கும், both are be almost equally populated, almost equally populated, equally populated. Final conclusion,
Okay, among these four form, 1,3 cis and 1,3 trans, among these four form, which will be the more stable structure means, and both the, okay, so in the case, both are it is equal. Trans form, axial, equatorial, equatorial, almost both are it is equally populated. We can't able to tell this form it is more stable, that form it is more stable, அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. பட் சிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஆக்சியல் பண்ணும்போது இன்டராக்ஷன்ஸ் இருக்கு. கார்பன் இன்டராக்ஷன் இருக்கும், கார்பன் ஹைட்ரஜன் இன்டராக்ஷனே இருக்கும். ஓகே, கார்பன் இன்டராக்ஷனே ஸ்டெரிக்கா இருக்கிறதுனால அதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகேங்களா, அப்ப கார்பன் இன்டராக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால தட்ஸ் நாட் பி த ஸ்டேபிள். ஓகே, அப்ப எந்த ஃபார்ம் இட் இஸ் த மோர் ஸ்டேபிள்? ஈக்குவட்டோரியல் இட் இஸ் த மோர் ஸ்டேபிள். அப்ப 1,3 cis equatorial 1,3 both the substituent present in cis form equatorial தான் more stable. போன 1,2 பார்த்தா என்ன பார்த்தோம்? trans equatorial it is more stable னு பார்த்தோம். இப்ப 1,3 cis form it is equatorial will be the more stable. ஓகேங்களா, right. Next one 1,4 dimethyl cyclohexane. Okay, so that is 1,4 dimethyl cyclohexane. 1,4 dimethyl cyclohexane. ஓகேங்களா, அப்ப 1,4ல நமக்கு என்ன காம்பினேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம்? 1,4 trans 1,4 trans எழுதணும்னா one it is axial, other one it is axial. One it is equatorial, other one it is equatorial. Cis எழுதணும்னா எப்படி இருக்கும்? One axial, one equatorial, one axial. Okay, we are going to write all the four things. First, we want to write the trans. 1,4 trans எழுதலாம். 1,4 trans. 1,4 trans. ஓகேங்களா, 1,4 trans எழுதுவோம். So இந்த 1,4 trans பாத்தீங்க அப்படின்னா first write the cyclohexane structure. Okay, cyclohexane. அப்ப this is that first position methyl and this is the fourth position methyl. ஓகேங்களா, and both the carbon present in the here also present in axial carbon, here also present in the axial carbon. ஓகேங்களா, இருக்கட்டும். ஓகேங்களா, another possibility நம்ம எப்படி கொடுக்கலாம்? 1,4 தானே பார்த்துட்டு இருக்கோம். 1,4 one it is axial, both be equatorial. ஓகேங்களா, that is another possibility. Otherwise we can write like this also. And in okay, this is that one carbon be present in the equatorial carbon. First carbon in the equatorial, then and fourth carbon present in the equatorial. Okay, this is the 1,4 equatorial carbon. This is also it is a equatorial carbon. Okay, okay. In the formula, pathina appadina, so axial interaction. So this is that interactions will take place and yes, carbon 1,4 carbon diaxial. அது இல்லாம கார்பன் ஹைட்ரஜன் வேற இருக்கும். நான் கார்பனே அப்ப ஆக்சியல் இன்டராக்ஷன் அந்த அளவுக்கு பாப்புலேட்டட் கிடையாது. ஓகேங்களா, பட் இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. ஸோ அப்ப 95% this is highly populated trans. அப்ப 95% 1,4 trans 1,4 trans is highly populated. That will be the more stable. Highly populated, that will be the more stable. Okay, so it is the more stable than cis form. Okay, sorry, more stable than and both axial. Okay, hence 1,4 trans 1,4 trans equatorial more stable than and axial form. Okay, 1,4 axial form.
Okay, this is the highlighted point. Next point, it is the 1,4 cis form.